I'm Maria Andrea, and we're here with Mr. JC, and he's gonna answer some of our questions about global warming. What do you think about global warming? Global warming is a very big problem. It is going to be changing the climate, and the climate, all right, is what establishes what we can grow in agriculture, where people can live, and the conditions under which they may live. And one of the outcomes of theoretically the global warming is that the cascades and the poles are going to be melting, creating a water flood, bringing up 30 meters higher than the oceans are in this moment. And this would obviously flood many of the cities that live or are settled right next to the beach, like in the case of Los Angeles or like the case of Tampico here, Cancun, etc. And what do you know about global warming? Well, global warming as such is a process that has already occurred in various stages. It's a natural one. What we're doing is accelerating it. And we accelerate it through the production of greenhouse gases. These greenhouse gases, one of the most known one is the carbon dioxide. And it results from the emissions of internal combustion motors like our automobiles. The more carbon dioxide we have, the faster the temperature is going to be rising, all right, to higher levels. And with this, obviously, the global warming. What can we do to decrease this effect? The first thing we have to do is look for a better fuel. In Mexico, we have a very big problem because the quality of the fuels we're using is not what it should be. If we use, for example, fuels that are, can we say, of major quality, we can reduce the pollution by 30%. That would be obviously an important, can we say, advance. The situation is that we are still burning fossil fuels as a means of the energy. 70% of all the energy in the world comes from the burning of fossil fuels. So then we have to look for other alternatives. In this moment, they talk about, for example, hydrogen cell cars, which is an electric car, creating zero pollution whatsoever. And what is the role of scientists in this issue? It's vital. Uh, what the important institutions like, for example, NASA have been doing for the last 20, 30 years is making a study not only of the concentrations of the known era where we have been around, of the emissions of CO2, but even in prehistoric eras, because they've gone to the caskets and the poles, and carbon dioxide, like any other gas, is in the air, and it has contact with the surface. So then they've gone basically to the ice age, and they've made holes there, and they've taken these ice forms, they've obviously let them evaporate the water, and then taken the gas and measured the amount of carbon dioxide in those gases and compare them obviously to the ones we have now and compare the temperatures also. In this form, it gives us a much broader point of view of what in reality global warming is, how long, all right, have these things been happening, and obviously how long do we have if we continue on having a lifestyle with the emissions of these gases in the future. Thank you very much. You're welcome. Bueno, ¿y qué piensas sobre el calentamiento global? Que incluso aquí en la ciudad de Monterrey podemos observar que, si no me equivoco, antes de este año no había nevado como en 30, 40 años, si no me equivoco. Entonces está raro que estamos teniendo aquí en la ciudad de Monterrey Sí. las temperaturas más bajas históricas en la ciudad y también las más altas históricamente. Entonces creo que se nota bastante la correlación de que Monterrey es una de las ciudades de México que son más activas en cuanto a contaminación, Sí, que son las que están teniendo más variación en cuanto a cambio climático. perfecto. ¿Qué sabes del calentamiento global? Sé que el calentamiento global empezó a notarse desde la revolución industrial Sí, y pues poco a poco fue empeorando. Realmente hasta pues yo creo que el trabajo de Mario Molina no se había hecho nada formalmente. Pues más bien creo que se nota ahorita más porque se está haciendo más actividad industrial. ¿Sí? sí. No es algo nuevo, es algo que ya existía, nada más que ahorita estamos viendo los efectos de una manera más Sí. fuerte. Perfecto. ¿Sabes algo que podamos hacer para disminuir este efecto? Creo que principalmente, creo que la solución está en energías renovables. Sobre todo, ahorita que está toda la colonización de Marte y todo eso. Nosotros
literalmente ya estamos llegando al punto en el que podemos tener frente a donde producir recursos de manera limpia y poder utilizarlos acá. Entonces, más bien creo que está en la manera de cómo producimos recursos. Porque incluso en cómo producimos la ropa o los libros y todo eso se hace de una manera que contamina demasiado. Entonces, ahorita creo yo que más bien la solución es cómo utilizamos los recursos, no tanto de dejar de ir al trabajo o algo por el estilo. No podemos dejar de hacer cosas, nada más es hacer todas las cosas que hacemos de una manera diferente.